student. Today we are going to see our novel section, and this is our last novel. The name of our novel is The Sign of Four. This novel is written by Sir Arthur Ignatius Conan Doyle. He was born in 22nd May 1859 and he was died in 1930s. He was a British writer who created the characters Sherlock Holmes. That is, his character is his imaginary character, and he wrote so many novels taking that Sherlock Holmes character and also his companion Dr. Watson. And these novels, when he writing to taking these characters in his novels, that in those days these novels are very much popular. These novels, there are large amount of readers to his novels, and so his novels are very much popular in those days. Who created the character Sherlock Holmes? Originally a physician, in 1887 he published a study of Scarlet, the first of four novels, and more than 50 short stories about Holmes and Dr. Watson. That is, he write 50 stories. In that stories there is the story of Sherlock Holmes and also there is the story of Dr. Watson. And his first novel is a study in Scarlet, and by profession this writer who is the physician, but he wrote stories, and his stories are very much popular in those days. The Sherlock Holmes stories are generally considered milestones in the field of crime fiction. Means the story of Sherlock Holmes are generally considered in the field of crime fiction. That is, his stories are detective stories, his stories based on the crime fiction. Doyle was a prolific writer. Other than Holmes' stories, his works include fantasy and science fiction stories about Professor Challenger and humorous stories about the Napoleonic soldier Brigadier Gerard, as well as plays, romance, poetry, non-fiction and historical novel. की हा जो सर आर्थर इग्नेटियस कॅनन डॉयल हा जो लेखक आहे हा ब्रिटिश लेखक आहे. त्याचे 4 नॉवेल हे पब्लिश झालेले आहेत. हा ब्रिटिश लेखक आहे. बाय प्रोफेशन तो फिजिशियन आहे. त्याचप्रमाणे त्यांनी एक इमॅजिनरी कॅरेक्टर त्याच्या लेखनामधून सगळ्यांसमोर आणलं की ज्याचं नाव काय आहे, शेरलॉक होम्स. अँड द स्टोरीज related to these character, that is Sherlock Holmes and Dr. Watson. The stories are very much popular in those days. These stories are based on the crime fiction. की या स्टोरीज सगळ्या कशावर आधारित आहेत, तर क्राईम फिक्शनवर आधारित आहेत. हा जो शेरलॉक होम्स आहे हा डिटेक्टिव्ह आहे, अँड ही फाइंड आउट द क्रिमिनल. ही फाइंड आउट very smartly. He just find out who is the criminal. He just solve the cases of crime, and these are the imaginary characters, Dr. Watson, Sherlock Holmes. Actually Sherlock Holmes, who is very intelligent character, Dr. Watson, who is not very much intelligent, but he accompanied with Sherlock Holmes. So there are 50 stories. In that stories there is the story of Sherlock Holmes and Dr. Watson, and how they find out the criminal, how they solve the crime stories. So in those days these stories are very much popular, and with these stories our writer also write the science fiction. He also write poems, then stories, non-fiction and historical novels. He also write all such things. His writing is very much versatile. That is
various aspects are in his novel. He wrote historical novel, he wrote scientific novel, he wrote non-fiction, he wrote stories, he wrote some poems, and he is a versatile writer. So let us see. The Sign of Four is the second novel of Arthur Conan Doyle, in which Sherlock Holmes and Dr. Watson solve the mystery of the hidden treasure and murder. That is, throughout this novel, this Sherlock Holmes and Dr. Watson, they just solve the mystery of hidden treasure, की एक खजिना लपवलेला आहे, त्या खजिन्याचा शोध ते लावतात. आणि त्याचप्रमाणे काय, तर एक मर्डर झालेला आहे आणि त्या मर्डरचा शोध लावण्याचा प्रयत्न शेरलॉक होम्स करतोय, किंवा शेरलॉक होम्स क्रिमिनल शोधून काढतो. हू इज द क्रिमिनल, हू इज द ऑफेंडर, ही जस्ट फाइंड आउट द ऑफेंडर. सो लेट अस सी द मेजर कॅरेक्टर फ्रॉम दिस नॉवेल. There are some major characters. The first important character, that is the hero of this novel, that is Sherlock Holmes. He is very much important character. Then second, Mary Morstan. She come to Sherlock Holmes and she just saying to solve her case, that is her father is disappeared. And so she said to Sherlock Holmes that you just find out my father, what happens to my father. So this Mary Morstan, who is also the major character. Then Toby, he is also major character. Then Thaddeus Sholto, this is also a major character, whose father is Major Sholto. Then Tonga, who is also one major character. And the last one is John Watson, that is Dr. Watson. So these are the major characters. Major Sholto and Mary Morstan's father, they worked together. They were in the army and they just worked together. They spending so many days on Andaman Island, and then after something wrong happens to Mary Morstan's father and he just disappear. And then Mary Morstan comes to Sherlock Holmes to ask or to solve her case. So let us see the outline of the novel, की या नॉव्हेलची काय आउटलाईन आहे ते आपल्याला इथे थोडक्यात सांगितलेलं आहे. आपल्याला संपूर्ण नॉव्हेल कशावर आधारित आहे किंवा काय क्राईम स्टोरी आहे आणि कशा पद्धतीने शेरलॉक होम्स ती सॉल्व करत जातो, तर ते इथे आपल्याला सांगितलेलं आहे. सो लेट अस सी आउटलाईन ऑफ द नॉव्हेल, पेज नंबर 204. द नॉव्हेल बिगिन्स विथ Holmes and Dr. Watson engage in a discussion when Mary Morstan, a young woman who desires Holmes' advice, soon visit the two at their place. The novel begins with Sherlock Holmes and Dr. Watson. They are engaged in some discussion. They just discuss about any point. And at that time, what happened, that this Mary Morstan, she comes towards Sherlock Holmes and she just taking advice from Sherlock Holmes, की तिला Sherlock Holmes कडून advice घ्यायची आहे. And that's why she just coming. She visited to their place, की ती त्यांच्या ते जिथे राहतात तिथे ती भेट द्यायला आलेली आहे. शी वॉज अ यंग वुमन हू डिझायर होम्स ॲडवाईस, की तरुणी आहे ती एक, आणि शी वॉन्ट्स टू टेक ॲडवाईस फ्रॉम द शेरलॉक होम्स. ड्युरिंग द मीटिंग मेरी टेल्स दॅट आफ्टर हर फादर्स डिसअपियर अंडर मिस्टेरियस सर्कमस्टन्स some 10 years ago, she began receiving a large pearl in the mail on the same day of every year. आणि तिने काय सांगितलेलं आहे की हर फादर वॉज डिसअपियर्ड. द ड्युरेशन ऑफ देअर डिसअपिअरिंग इज अबाउट 10 years, की 10 वर्षापूर्वी तिचे फादर नाहीसे झालेले आहेत, ते सोडून गेलेले, म्हणजे त्यांना कोणीतरी घेऊन गेलेलं आहे.
ते सोडून गेलेले आहेत. अँड ड्युरिंग द मीटिंग मेरी टेल्स दॅट आफ्टर हर फादर्स डिसअपियर, की तिचे वडील नाहीसे झाल्यापासून अंडर मिस्टेरियस सर्कमस्टन्स, की काही गूढ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आणि त्यामध्ये तिचे वडील नाहीसे झाले. तिचे वडील ही इज नो मोर नाव. अँड सम 10 years ॲगो, की 10 वर्षापूर्वी तिचे वडील निघून गेलेले आहेत. देर आर सम मिस्टेरियस सर्कमस्टन्स, की काही गूढ गोष्टी तिथे घडलेल्या आहेत. शी बिगॅन रिसिविंग अ लार्ज पल इन द मेल अँड from after the disappearing of her father. Then after she receiving a large pearl, की तिला तिचे फादर गेल्यानंतर तिला दरवर्षी त्याच दिवशी, की दरवर्षाच्या त्याच दिवशी तिला एक लार्ज पल मिळतोय, की एक मोती तिला कोणीतरी पाठवते, की कोणीतरी पोस्टाच्या माध्यमातून, की तिला एक मोती पाठवला जातो. अँड दॅट पर्ल इज व्हेरी प्रेशियस, दॅट पर्ल इज व्हेरी रेअर अँड शी जस्ट गॉट दॅट पर्ल थ्रू आउट द मेल ऑन द सेम डे ऑफ एव्हरी इयर, की प्रत्येक वर्षाच्या त्याच दिवशी तिला एक मोती मिळतोय. ते सुद्धा तिच्यासाठी मिस्टेरियस आहे. हू सेंड हर दॅट पर्ल, व्हॉट इज द पर्पज बिहाइंड सेंडिंग दॅट पर्ल टू मेरी मॉस्टन, की त्याच्या पाठीमागे काय हेतू आहे. शी टेल्स दॅट शी हॅज रिसीव अ लेटर इन्स्ट्रक्टिंग हर टू गो विथ द accompaniment of two friends. That is, there is one letter, she just received one letter from someone else, and in that letter what they wrote, that they asking Mary Morstan that you just come with युअर टू फ्रेंड्स, की तू आमच्याकडे ये. दे टेल्स हर द डेस्टिनेशन, दे टेल्स हर द प्लेस नेम, अँड दे what they tells her throughout that letter, that you just come with the two friends. You never invite, or you never went to the police station, you never invited the police, but you just come with your two friends and you just meet us, की तू आमच्याकडे तुझे दोन मित्र घेऊन ये, with the accompaniment of two friends टू लायसियम थिएटर, की तिला कुठे बोलवलेलं आहे, लायसियम थिएटरला बोलवलेलं आहे. तिला सांगितलेलं आहे की तुझे दोन मित्रांना तू तुझ्याबरोबर घेऊन ये. अँड यू नेव्हर इन्फॉर्म टू द पोलीस, आणि तू काय तर पोलिसांना इन्फॉर्म करणार आहेस का त्याबद्दल, तर नाही, यू शुड नॉट इन्फॉर्म टू द पोलीस. द लेटर गिव्स अ हिंट दॅट सम इनजस्टिस हॅज बीन डन टू हर, अँड इन दॅट लेटर someone else just ask her or just said to her that something injustice is done to you, and so you just come to meet us, you just come to meet me, and I will tell you the mysterious thing, की मी तुला काहीतरी गूढ गोष्ट सांगणार आहे, तुझ्याबरोबर काहीतरी अन्याय होत आहे. अँड दॅट्स वाय यू जस्ट कम टू लायसियम थिएटर, की तू लायसियम थिएटरला ये, आणि यू जस्ट टेकिंग युअर टू फ्रेंड्स विथ यू, यू नेव्हर इन्फॉर्म टू द पोलीस. अँड द लेटर गिव्स अ हिंट, in that letter there is hint that some injustice has been done to her, की तुझ्याबरोबर काहीतरी अन्याय झालेला आहे. होम्स अँड वॅटसन ॲग्री टू अकंपनी मेरी, अँड ॲट दॅट टाईम शी जस्ट आर्ग्यूड टू शेरलॉक होम्स दॅट यू जस्ट कम विथ मी. And so Holmes and Dr. Watson, they just accompanied with Mary Morstan. Soon Watson and Mary are attracted to one another, and then our major character Dr. John Watson, who is attracted towards Mary Morstan, and he just fall in love with Mary Morstan. So she is going to meet that person, and she just taking her two friend, that is Sherlock Holmes and Dr. Watson, की ती दोघांना घेऊन आता तिथे भेटायला जाणार आहे. When the three are heading to the Lyceum Theatre, Holmes, Watson and Mary, they are whisked away in the darkened carriage to a strange house. That is when
दे रीच ऑन द लायसियम थिएटर, की ज्यावेळेस हे तिघं जणं मेरी, शेरलॉक होम्स and Dr. Watson, when they reach on the Lyceum Theatre, at that time one person came there and he just whisked away, की त्यांनी खूप पटपट, he just having one carriage, he just taking all 3 people in that carriage and he just went away in a darkened carriage to a strange house. Then they reach in a strange house, की त्यांनी एक व्यक्ती तिथे समोर आली लायसियम थिएटरला गेल्यानंतर. ही जस्ट आयडेंटिफाय these 3 peoples and then that person taking them into one carriage. At that time everywhere there is the darkness and they just reach in a strange house, की आता ते कुठे आलेले आहेत, की एका अनोळखी घरामध्ये ते आलेले आहेत. Within they find an eccentric gentleman named Thaddeus Sholto. When they come into the strange house, that time they find an eccentric gentleman, की त्यांना तिथे एक व्यक्ती भेटलेली आहे, की ती व्यक्ती कशी आहे, विलक्षण आहे, इसेंट्रिक आहे, सभ्य व्यक्ती ती दिसत आहे. अँड व्हॉट इज दॅट पर्सन्स नेम? दॅट इज थॅडियस शॉल्टो. दिस पर्सन इज अवेटिंग फॉर दिस 3 पीपल्स, की थॅडियस शॉल्टो तिथे वेटिंग करत आहे. थॅडियस शॉल्टो इज द सन ऑफ मेजर शॉल्टो हू इज द फ्रेंड ऑफ मेरी मॉर्स्टन्स फादर, की हा जो मेजर शॉल्टो आहे त्याचे वडील, आता त्यांना कोण भेटलेलं आहे? थॅडियस शॉल्टो. आणि थॅडियस शॉल्टोचे वडील कोण आहेत? मेजर शॉल्टो हे मेरी मॉर्स्टनचे सहकारी आहेत किंवा त्यांचे फ्रेंड आहेत. अँड दे जस्ट टू having job in the army. They are the officers in the army and they spent so many years in the Andaman Island, की बरेचसे वर्ष त्यांनी अंदमान आयलंडला घातलेले आहेत. सो Thaddeus Sholto, he reveals that not only has Mary's father died but also she is partial heir to a great hidden treasure. And this Thaddeus Sholto, what he reveals, that your father is going to be died, की तुझे वडील गेलेले आहेत, he is no more. And what he tells her, he just saying one mysterious things to Mary Morstan, that she is the partial heir to a great hidden treasure, की एक गुप्त खजिना आहे, एक लपवलेला असा खजिना आहे आणि त्यामध्ये कोणाचा पार्शियल हायर म्हणजे कोणाचा वारसा आहे त्याच्यामध्ये, तर मेरी मॉर्स्टनच्या नावाने आंशिक स्वरूपात, की काही भाग त्या खजिन्याचा मेरी मॉर्स्टनला मिळणार आहे. सो शी इज द पार्शियल हायर ऑफ दिस हिडन ट्रेजर, की ती त्या हिडन ट्रेजरचा काही आंशिक भाग तिला मिळणार आहे. Thaddeus goes on to explain that his father always lived in a fear of men with wooden legs, and he just explained to Mary Morstan, Thaddeus Sholto explained to Mary Morstan that his father, whose name is Major Sholto, who is always, Thaddeus goes on explain that his father, की त्याचे वडील नेहमी लिव्ड इन अ फिअर ऑफ मेन विथ वुडन लेग, की एका माणसाची त्यांना सतत भीती वाटत असायची, की ज्या माणसाला लाकडी पाय आहे, वुडन लेग आहे, अशा माणसाची सतत त्यांना भीती वाटत असायची. म्हणजे त्यांच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये when he was not feeling well, because of the old age, when he was not feeling well, and he having fear of a man who has the wooden leg, की त्यांना एका व्यक्तीची सतत भीती असायची की ज्याचा पाय हा वुडन लेग आहे, आणि अशी व्यक्ती सतत त्यांच्या मनामध्ये भीती त्या व्यक्तीबद्दल असायची. And on occasion struck out at perfect stranger who were so handicapped. आणि काय? And on occasion struck out at perfect stranger who were so handicapped. आणि काय?
तर बऱ्याचदा एखादा हँडिकॅप पर्सन आला तर त्यांना त्याची भीती वाटायची, किंवा जो वुडन लेग असणारा माणूस आहे तर त्यांनी हँडिकॅप पर्सनला मारलेलं असतं. दॅट्स वाय मेजर शॉल्टो इज ऑल्सो हॅविंग फिअर of a man who has the wooden leg. On his deathbed, the elder Sholto revealed to his son the existence of the treasure. आणि ज्यावेळेस ते डेथबेड होते, की ज्यावेळेस ते मरणासन्न अवस्थेमध्ये होते, की आता त्यांचं काहीही राहिलेलं नव्हतं, ते आता जाणार होते, आणि त्यावेळेस ही जस्ट रिव्हील टू थॅडियस शॉल्टो अबाउट द एक्झिस्टन्स ऑफ द ट्रेजर, की ज्यावेळेस ते आता मरणाला टेकलेले होते, ज्यावेळेस ते डेथ बेडवर होते, त्यावेळेस ते त्यांच्या मुलाला, मेजर शॉल्टो हे त्यांच्या मुलाला थॅडियस शॉल्टोला काय सांगणार होते, तर एक्झिस्टन्स ऑफ द ट्रेजर, की तो खजिना कुठे आहे त्याबद्दल ते त्याला सांगणार होते. अँड existence of the treasure, but just before he could tell them where it was, but what happens that just before when he could tell his son about that treasure, what happens that the face of a bearded man appeared in the window and the old man suffered a fatal heart attack. आणि काय तर ते ज्यावेळेस सांगणार की तो खजिना कुठे लपवलेला आहे, त्यावेळेस वन बियर्ड पर्सन, की एक दाढीवाला माणूस, ही जस्ट कमिंग टू द विंडो, अँड ॲट दॅट टाईम धिस ओल्ड मेजर शॉल्टो इज सफर्ड अ फेटल हार्ट अटॅक. आणि काय तर त्याच वेळेस की एक दाढीवाला माणूस खिडकीमध्ये उभा राहिला, आणि त्यावेळेस काय झालं तर हा जो मेजर शॉल्टो आहे तर त्याला हार्ट अटॅक आला, अँड ही जस्ट डेड, की त्यावेळेसच तो मरण पावला. मीन्स ही नेव्हर टोल्ड द एक्झिस्टन्स ऑफ द ट्रेजर, की तो आज खजिना कुठे आहे त्याबद्दल तो सांगू शकला का, तर नाही. तर ही सगळी माहिती कोण देत आहे, थॅडियस शॉल्टो, टू मेरी मॉस्टन, की मेरी मॉस्टनला तो ह्या सगळ्या गोष्टीची कल्पना देतोय. द नेक्स्ट मॉर्निंग अ नोट वॉज फाउंड ॲफिक्स टू द बॉडी, इट रीड्स साइन ऑफ 4. आणि काय तर दुसऱ्या दिवशी सकाळी अ नोट वॉज फाउंड ॲफिक्स टू द बॉडी, आणि त्या बॉडीजवळ एक नोट लिहिलेली आढळली, आणि त्या नोटवर काय लिहिलेलं होतं तर इट रीड साइन ऑफ 4. आणि त्याच्यावर कशाचा उल्लेख होता तर साइन ऑफ 4, की चौघांचा समावेश असलेलं, की चौघजणं असलेले, साइन ऑफ 4 की चौघांचं चिन्ह असलेले किंवा 4 जण असलेले असं त्या नोटवर लिहिलेलं होतं. टॅडियस प्रोसीड टू एक्सप्लेन दॅट आफ्टर सर्चिंग फॉर इयर्स फॉर द ट्रेजर, हिज ब्रदर बार्थलोम्यू डिस्कवर्ड इट इन अ हिडन अटॅक इन अ फॅमिली हाऊस, की बऱ्याच वर्ष त्या खजिन्याचा शोध घेतल्यानंतर थॅडियसनी काय एक्सप्लेन केलं तर बरेच वर्ष ते खजिन्याचा शोध घेत आहेत, सर्चिंग फॉर इयर्स फॉर द ट्रेजर, की त्या खजिन्याचा अनेक वर्ष ते शोध घेत आहेत. हिज ब्रदर, की या थॅडियस शॉल्टोचा ब्रदर, व्हॉट्स हिज नेम, दॅट इज बार्थलोम्यू, की त्याचं नाव काय आहे, बार्थलोम्यू नावाचा त्याचा भाऊ आहे. बार्थलोम्यू डिस्कवर इट इन अ हिडन अटॅक इन द फॅमिली हाऊस, आणि त्याला काय समजलं तर त्यांच्या फॅमिली हाऊसमध्येच कुठेतरी तो खजिना लपवलेला आहे, कुठेतरी त्या खजिन्याचं अस्तित्व आहे. ऑन हिज डेथ बेड द फादर्स मेड देम स्विअर दे वुड शेअर द ट्रेजर विद इन मेरी मॉस्टन, who has some unknown claim in the fortune. Thaddeus concludes by entreating the three of accompany him to the family estate where they will divide up the fortune. आणि त्यावेळेस त्याचा जो भाऊ आहे बार्थोलोम्यू नावाचा त्याचा जो भाऊ आहे, तर त्याला असं वाटतं की हा जो खजिना आहे तो कुठे आहे, त्यांच्या फॅमिली हाऊसमध्ये आहे. आणि ऑन हिज डेथ बेड द ब्रदर्स फादर मेड देम स्विअर, की ज्यावेळेस हा जो मेजर शॉल्टो आहे तो मरणासन्न अवस्थेमध्ये आहे, की आता काही वेळातच तो मरण पावणार आहे, त्यावेळेस या मेजर शॉल्टोनी काय सांगितलेलं होतं
थॅडियस शॉल्टोला, त्यानंतर बार्थलोम्यूला काय सांगितलेलं होतं, काय शपथ दिलेली होती की ज्यावेळेस तुम्हाला तो खजिना सापडेल त्यावेळेस तुम्ही कोणाबरोबर शेअरिंग करायचे त्या खजिन्याचं, मेरी मॉस्टन बरोबर त्या खजिन्याचं शेअरिंग करायचं आहे. बिकॉज मेरी मॉस्टन हू इज द पार्शियल हायर ऑफ दॅट ट्रेजर, की ही जी मेरी मॉस्टन आहे तर ती काही स्वरूपामध्ये आंशिक वारसदार आहे त्या खजिन्याची. आणि मग त्यांनी त्यांच्याकडून अशी शपथ घेतलेली होती, त्यांनी त्यांच्याकडून असं वचन घेतलेलं होतं की धिस मेरी मॉस्टन हू हॅज सम अननोन क्लेम इन द फॉर्च्यून, की त्या फॉर्च्यूनमध्ये त्या पैशामध्ये मेरी मॉस्टनचा सुद्धा हक्क आहे. आणि यू जस्ट टॅडियस कन्क्लूड बाय एंट्रियाटिंग द थ्री टू अकंपनी हिम टू द फॅमिली इस्टेट वेअर दे विल डिवाइड अप द फॉर्च्यून. आणि इथे थॅडियस काय म्हणतो की यू जस्ट कम विथ मी विथ अवर फॅमिली हाऊस, की तुम्ही माझ्याबरोबर या. यू जस्ट कम, दॅट इज मेरी मॉस्टन, शेरलॉक होम्स अँड जॉन वॅटसन. दे थ्री जस्ट कम विथ मी to the family house where we just divide this fortune in between us, की आपण तिथे आपलं जे काही ते खजिना आहे तर तो खजिना आपण काय करू, वाटून घेऊ. म्हणून ही जस्ट इन्व्हायटेड मेरी मॉस्टन टू देअर फॅमिली हाऊस अँड ही ऑल्सो इन्व्हायटेड शेरलॉक होम्स अँड जॉन वॅटसन विथ इन देअर फॅमिली house. So we will see the next part in our next video. Thank you.